Good morning, Africa on iAfrica TV, wherever you might be. We're saying a warm welcome to you from our studios and welcoming you to yet another edition of the Good Morning Africa program, your favorite, the most interesting, interactive platform that comes your way every day from Mondays to Fridays in our studios here. Wherever you might be, we're saying a very, very good morning to you. And, you know, we're telling you to stay tuned and don't go away, because like we always do in the Good Morning Africa program, we bring you interesting stuff, our studio stories, our newspaper review, and of course we bring you interesting people or guests who will talk to you about interesting matters happening in the country and of course around the world. mbokk yi ñu leen di nuyu delluwaat fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme fu waaye munti nekk rek fi si biir réew mi ak si bitim réew ñu leen naa dalalaat fii si suñ ay jotaay Good Morning Africa programme boo xam ne daal dafa interesting. dañ di andi suñ studio stories, newspaper review, ñu andi leen tamit ay guests yoo xam ne dañuy am solo, ñu waxtaanee loo xam ne tamit dafa am solo torop si biir réew mi ak si bitim réew. moo tax it fu waay munti nekk rek ñu leen ziar di wax ne amaat mbégte lool nag dellu si waat fii si plateforme bi. xam nga plateau bi daal especially suma bokkaa suma ñang baalu bi plateau bi daf dee ne saa su ne rek man ñu bàyyi leen rek ngeen ñang baalo mu nuyu wante ak yéen balaa ñu start jotaay bi proper. Good morning ñang baalo, naka suba si. suba sànni maa ngi lay nuyu. yaa ngi fay. Julde Njaay soirée maa ngi lay nuyu. di la laaj maître soirée maa mu ngi si jàmm. mu ngi si jàmm. jërëjëf xam naa ne am nga sa first breakfast bi already. non moom gaay six rek la dee start mu am breakfast su amee six su demee ba 9 mu ne second round. first round bi am nga ko ba pare. loolu faale ni ak jaaña ñi ñoo dee gaaw a ndéewoo ñooñu ak sa gaay sa joolaay ak sa séeréer. suma séeréer yi waaw ñoom kay. ñoom dañuy fajaru ndéewoo. waaw jërëjëf gannaaw bu ñu leen dayoo nuyu itam mbokk yi seetaan iAfrica TV si réew mi ak si bitim réew yëpp di fi taataana seen xibaar yi wér te wóor si jotaay bu mag bi di jàmm ngeen fanaan Africa. su ko defee ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp fu ñu mënta nekk nga xam ne taayawuñu si safoo gi si kóolute gi nga di fi taataane seen xibaar fii si iAfrica TV ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal bëccëgu jaama daal waaw. allahumma amiin. am na solo amaan mbégte dellusiwaat ci plateforme bi ànd si ak yow léegi nag dégtalal mbokk yi xibaar yi wér te wóor macha allah tànk yi gën a fës waaw suñ tànk yi gën a fës tey amal nañ leen fii coronavirus bi similarities ak differences yi am nañ similarities am nañ differences but seen difference bi dafa nekk loo xam ne lu ndaw la rek si ñaari virus yi moo nekk polio ak coronavirus global pandemic. xam nañ ne Gambia fu mu nekk ni mu ngi jànkuwanteel coronavirus pandemic bi polio tamit daal di ñëw. polio na dafa nekk virus boo xam ne daal for the past 20 years Gambia amuñ ko fii waaye léegi gis nañ ne delluwaat na fii si biir réew mi mu nekk loo xam ne daal lu doy waar la. su loolu weesoo dinañ leen andil fii tamit yeneen xibaar yoo xam ne daal dañ am solo torop dinañ leen andil fii South Africa ñoo xam ne ñoom tamit gaa ñu ngi roll out moo nekk grant initiative boo xam ne pour dimbale South Africans yoo xam ne ñu ngi foofu noonu. xam nañ ne time bi coronavirus ku nekk daal mu ngi jànkuwanteel ak affaire yi liggéey yi ñu bari dañ ñàkk seen liggéey ñu bari ñu ngi struggle pour gaay am xaalis mu nekk loo xam ne daal dafa am solo torop lii ak yeneen dinañ leen ko andil fii si Good Morning Africa programme bi ñu andil leen tamit in-depth analysis of issues yoo xam ne daal ñu ngi xew si biir réew mi ak si bitim réew so moo taxit daal bu leen dem bu leen puus toog leen rek ba ñu pare si jotaay bi. With that, we start with our first story with the COVID-19 pandemic. We know that it is here. And of course, the emergence of the polio virus in the country, it has been gone. We have been a country free from polio for the past 2 decades, but now it is back in the country. And with the COVID-19 pandemic, it is more devastating in the country. It will have a socio-political and of course economic impact for the people of the Gambia. So as a result, we just, iAfrica TV went to know the similarities and of course the differences between these two viruses, because there has been a lot of misinformation, misconceptions and about these two viruses. So that is why we deem it necessary to tell the people the differences and of course some of the similarities, so that people will not mix the two. So we just kickstart with that, because the worrisome trajectory of the coronavirus pandemic continues regardless of the ongoing efforts by the Ministry of Health. The outbreak of the polio virus in the country presents a more complicated situation in the aspects of disease prevention and control. Naisise has the rest of that story.
After decades of hibernation of polio in the Gambia, the virus has found its way back to the small West African nation. The alert was raised following the confirmation of 2 positive cases from laboratory samples. It came at a time when the Gambia is battling with the deathless virus in the 21st century. Mbai Njai, the senior disease surveillance of the expanding program on immunization, spoke on the similarities of the 2 viruses. We know that like polio is a disease that affects the nervous system. And then the nervous system, what results there is like it ends up being weakness of the limbs and all those things. So and mostly it affects people or children that are under 15 years of age. So the differences here is COVID-19 virus can affect everybody, but mainly like polio also can affect everybody, but mainly we see it among children that are less than 15 years of age, and then they have signs of weakness, fever, weakness of the limbs. That's because it's affecting the nervous system. And we all know what COVID-19 is all about. Like it is, you have fever, sneezing, coughing, and all those things. So there are some similarities, but there is a distinct difference between this one, because this one causes paralysis of the limbs, but COVID-19 does not cause any paralysis of the limbs. He also explained the different types of poliovirus, showing that the one discovered in the Gambia is less in severity. The virus is present in the environment, not the wild polio type, because there are a lot of questions that people are asking. It's not a wild virus type, okay? There are different types, and then the wild type has 3 strains, and type 1, type 2, and type 3. So it has been declared eradicated in the world, type 1 and type 2 and type 3, but type 1 is the wild one that is being seen currently in Afghanistan and Pakistan. Apart from these 2 countries, there is no other country in the world that is seeing the wild polio virus. The borderless situation of the virus is self-explanatory, given the cases of health workers themselves. Haruna S. Jallo, a survivor of the coronavirus, is one among the list of frontline workers who came into contact with the coronavirus in other than the laboratory works. What happened was I had the signs and symptoms of just typical like malaria. You know, I started seeing some joint pains, and then to an extent sore throat, and then I started having flu. So I suddenly decided, just in our main office here, among my colleagues when they are there, I said, you know what, I think I need to be tested. So I tested with a colleague, just at least to rule out if it is not COVID related. So they tested me, and then I ended up being turned to be positive. Public health measures similar to the ones required for COVID-19 have been prescribed for the cases of polio. The Africa CDC reported that the use of plasma from recovered individuals have been used both in poliovirus and coronavirus infections. Reporting for iAfrica News, I am Daisy Cissé. waaw mu ngi noonu Ndeye Cissé report boobu am na solo torop ndaxte polio dafa nekk jàngoro boo xam ne daal dafi génnoon ñaari fukki at ak lu tegu ne génnoon na fii Gambia ñu ne ko dañ declare a polio free nation in the Gambia here waaye gis nañ ne ñëwaat na waat te time bu mu ñëwee mu fekk si beneen jàngoro moo nekk coronavirus global pandemic te jàngoro boo xam ne daal lor na ñu bari lor na dëkk bi koom-koom bi ñi ñàkk nañ seen liggéey ñi ñàkk nañ seen bakkan ñeneen ñu ngi feebar mu andi loraange yu bari si dëkk bi fii waaye léegi ñu ne polio tamit ñëwaat na mu nekk loo xam ne daal doy na waar torop ñang baalo xam naa ne léegi fu mu nekk ni lu nekk daal mu ngi taxaw ndaxte loo wax rek nguur gi daf dee wax ne xaalis amut ndaxte coronavirus moom fi mënuñoo def lii wala koom-koom bi lu si gën a ëpp dañ ko jël yem ñu ne dañ ko dugal si xeex muy coronavirus jàngoro bi waaye léegi gis nañ ne tamit polio ñëwaat na te polio ñu ne for more than 20 years nekkatut si dëkk bi ñëwaat na léegi te gis nañ ne every nurse jigéen ñi suñ demee nurse dañ leen dee jox mu nekk polio vaccine bi soo ñu bari ñu ngi wax ne daal naka la possible polio ñëwaat fii loo xam ne daal depuis kañ ngaay ñu ko doon xeex te xam nga foog ma delloo la laaj bi ku am doom soo demee docteur si dañ la jox polio vaccine waaw
loolu si dëkk every nurse la mu ngi si te mu ngi si dëkk bi mu ngi si dëkk bi xam nga loolu yéen a ngi si ëpp xam jigéen ñi nga xam ne ñi ngay dem si noos yi ku delloo ji sa lifin ban time la gars yi de leen la de jox vaccine boobu soo delluwaatee pour change kayitu noos bi o naka so the moment nga am doom the first nurse bi time boobu lañ dee start di la jox polio vaccine ba xale bi su màggee sometimes dañ dee wax ne 2 ba 3 years xale bi depending on the regularity of the mother nit doom bi yaay bi because ñeneen dañ dee mun a jump nurse waaye comme soo jomutee nurse sometimes sa doom bi daf dee dem 2 years rek fekka yow close na but with that even su amee 1 month ba 2 years every nurse su demee dañ daf dee am vaccine si dañ ko dee vaccinise waaw polio vaccine bi kon mu mel ni ñu ngi si doon liggéey suñ toogee déggaat ko fii dina xaw a doy waar te lu ñu amee rek dafa doy lii di nga xam ne mooy corona virus bi doy na waar waaye xëy na loolu tax gaa yi indi lifin boobu ñuy defal xale yi toxal boobu waaw toxal boobu nag daf daan am ñi doon gis dañ tey wër Gambia yëpp dugg si biir kër yi di fekk njaboot yi ak di toxal xale yi gëj naa koo bàyyi xel nag gëj naa koo bàyyi xel xëy na vaccine booy wax noonu moo ko replacé woon waaye daal li ñuy wax rek mooy ne ñu gën si bàyyi xel docteur yi seet naka leen si taxawee ba mu yem fa gos lu ñu amee daf ñu doy mooy corona bi te mënuñ si dara soo boo si bëgg a indi leneen aat ko si soo loolu bu fi leneen nar a ñëw kon aat ko fi parce que dina doy waar kon loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax parce que moom xëy na garabam mu ngi fi boo xam ne ku ko laal nga ne mu wér mooy tax xal bi ak péngu bi comme tana péngu bi ñu ngi ko doon jox xale yi soo lan moo war a tax affaire bi mu ñëwaat fii lan la te dañ yomb a gis da ngaa wax ne sax dañ de xewal feebar da ngaa toog rek bi ko soo bàyyi xel last month ñu ngi la ne woon am na benn feebar bu fi génn xam nga naka la tudda ñëw na feeñ na Gambia ay 5 months si baag da nga doon dégg ñuy tudd ay feebar tur bi sax yow doo ko mën a wax ñëw na fi gis neen benn di teg neen benn si dëkk bi fa doo déggaat dara nga toogaat ba mu yàgg last month rek ñu ngi laa wax ne am na bu fi feeñ doo déggaat soo dafa mel ni ñun xanaa suñu waa kër docteur ñoo ñëw créétal turi feebar di ko fi indee ak yooyu loolu lan la because liñ fi am dafa doy di corona bi nañ concentré si loolu affaire mbiri polio naka la xale bi di ñàkkoo every time kanaa ñaax waay jur itam te tax na sax ba nit yi am foofu noonu ñu concern comme ñu ngi raise concern about this virus si sax ndax am na wala amut ñu bëri nag ñu ngi wax ne lii su yaa soo oytul sax mbiri politique la because dangaa gis dëkk bi su waxee ne am nañ jàngoro bii rek dëkk yi yëpp especially in Africa dangaa dégg every day kii mu jóg mu ne man tamit am naa jàngoro bi am naa jàngoro bi soo mu tax ba bëri ñu bëri am si ay ñaaw njorta di wax ne ok mun naa am sax lii mbiri politique la pour African leaders yi ñu jël ko pour am xaalis su yàggee sax julde nit ñi ñooy feebar parce que dangaa dem ba jaaxle toog naka nga war a def because tey dangaa dégg xeeti feebar bi ëllëg nga dégg ko dañoo toog ñu ne la mu ngi si soron tànk yi so loolu sax dangaa dem bay am lu ëpp feebar yooyu noonu so moo tax daal war nañ si am benn stratégie bu nga xam ne daal ñu seet naka la ñu dalalee xeli askan wi si feebar yi ndee tudd nit ñi mu ngi fii gis neen ko fii after few moon dootoo dégg sax ku tuddaat loolu so loolu lan la loolu lu mu tudd loolu lan la so askan bi dañ doyal si lu fi nekka tënki nit ñi yaaxal nit ñi seen everything yaaxal économique yi nit ñi mënuñ si dara so loolu rek daf ñu doy pour du ñu indilaat ay yeneen xeeti feebar yoo xam ne xamuñ ko so mbiri polio bi moom garabam mu ngi fi so loolu lu si des mooy ko wax na nii rek am nga sa xale nga yóbbu ko because lifin boobu nekkul luy jël time ba ñoom daw neen def campagne di wër neen dem tam wër njaboot yi fu ñu nekk ñu fekk leen fa def campagne boobu noonu toxal xale yi waaw gaay ñu si campagne bi sax ñu ne waaw ñu mucc si feebar bi loolu am na solo waaye daal tur yi ñu fay dégg yooyu doy na because loolu si yàggee yow sa bopp bi sax daf la dee indil problème corona bi rek doy na nga dégg jàngoro bu ees te lu ma si jaaxal doo ko gisaat te ñu ne la di teg neen benn lifin am nañ fi benn doo gis benn bu foofu la léeb di doxee tab bi xam si kamb gi xaw ma so yooyu nag nit ñi den si doyal buñ fekkee mun neen xam neen faj corona bi mu jee nit ñi doxi seen soxla am na solo so that's all waaw am na solo with that ñu woy ñu wax si leneen rek ñu wax si Gambia Teachers Union Credit Cooperative Union gars yi ñu ngi mark 25 years anniversary bi ñoom tamit ñu wax leen ñu ñëw si loolu noonu because ñoom tamit dafa nekk secteur boo xam ne dafa am solo torop si development of this country. We just talk about that because 31st August 1996 rather witnessed the birth of what is to become a historic institution for Gambian teachers, the Gambia Teachers Union Credit Cooperative Union.
25 years on, with over 37,000 members, it has a savings of over $644 million in its coffers and provides loans to members at interest rates cheaper than all the financial institutions in the Gambia. Details in this report. GTU CCU clocks 25 on August 31st, but not without achievements to highlight. Babakar Diouf, GTU CCU General Manager and one of the masterminds behind the creation of the credit union, says they undertook a daunting task to set up the credit union, but today it has procured positive yields. I know we took a lot of risk. That risk has paid today. Today, in 8 locations in the country, education sector workers and our members beyond the former common bond. Because we opened our common bond, when we finished recruiting everybody in the education sector, we went outside. Those who are members of the credit union can go to 8 locations today and get served. But that's not where we want to stop with you. The world is moving digital. The world is moving digital, meaning our transactions need to be digitalized. Diouf says GTU CCU provides loans to teachers at a very reasonable rate, which exists nowhere in the Gambia. We do not follow the market price when it comes to charges on loan. And take note of this, Nelson. We do not follow what the Central Bank Monetary Policy Committee declares as interest rate. It is best practice in credit union to always charge less than the market rate. And we have never charged the market rate, not to talk about compete with the market rate. We started with 1.5 when we were using our unique system. When we started with 1.5 and changed system, the charges became very high. We took the matter to the next AGM and asked our members to do something about it. It was reduced to 1.25% on the reducing balance. Manager Diouf says the interest rate was reduced to 1.25% by the membership, which becomes accommodating. Esa Sow, the Deputy Secretary General of the main body, Gambia Teachers Union, has this to say. This occasion shows precedents of hard work. It shows precedents of dedication to duty and above all good governance and leadership by both management and staff of the GTU CCU respectively, who have over the years continued to present favorable opportunities for the general well-being of our members and teachers in particular. The GTU CCU currently has 37,164 members, and among the services it provides includes loans, allocation of plots of lands to people, provision of household furniture, and others. Formed on 31st August in 1996, GTU CCU has over $644 million in total savings, with over 503 million loans given to members and an asset account of over $628 million. Reporting for iAfrica TV, this is Omar Ahmadou Touré. Omar Ahmadou Touré report boobu am na solo torop. Gambia Teachers Union guy ñu ngi celebrate their 25 years into existence mu nekk loo xam ne daal am na solo torop ndaxte dafa nekk sector boo xam ne daal guy ñu ngi play an important role towards the development of this country. Teachers yi ñoom ñoo dee jàngal doctors yi, ñoo dee jàngal journalists yi, ñoo dee jàngal lawyers yi, moo taxit nag seen role mu am solo torop te ñoom waaye even with that ñang gaa ñu ngi jànkuwanteel ay challenge yu jafe-jafe yu bari yoo xam ne daal dafa doy waar te warut a demee noonu. gaa yi fu mu nekk nii sax tax na ba gaa yi set up their own credit facility union boo xam ne daal gaa yi seen members yi dañoo jàppale gaa ñu may leen ñu jox leen loan at a very low interest rate mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop. dafa doy waar te comme noo ko waxee ñu am njëriñ ci réew mi. because ñoo xam ne ñooy def xam-xam si ndaw ñi tey président bi am na teacher bu ko doon jàngal. ministre yi am na teacher bu leen doon jàngal. kon teacher loo ko defal rek. daaw na defalaguloo ko ak xama yelleefam yëpp. te si Gambie fii teacher def joxuñ ko cëram joxuñ ko li ñu ko war a jox joxuñ ko ak xam joxuñ ko yelleefam because teacher lu moo daj nit mënu ko jox sax yi lépp
luy àq fa yelleefam gën nguur mënu ko matal waaye ak liste war nga leen a trial tuuti buntu buñ taxawee dafa am solo buntu la bu nga xam ne réew mu ko sooxee rek sa jëm kanami réew mu ngay dem si daaw mooy ñàkk a jàng bi te comme ni nga ko waxee loolu fii ku fi xam tijjee ñoo la jàngal lawyers si nurse yi si comme docteur si ñoo ko waxee ak ñu munta nekk so directeur si ñëpp si loxo tijjee lañ jaar kon ñooñu seen condition war na nekk lu baax seen xel war na dal pour ndaw bu ñoo jàngal si kooku tam mu mun see jëlee lu dal because léegi nii sax bu ñoom seen condition su baaxul dañoo dem raba xale yi soo loolu résolve dafa feeñ ëllëg da ngaa dem ñu jox la liggéey fekk yow mënuloo ko te yaa ngi yóbbaale ay kayit soo moo tax dañ war a bàyyi xel si teachers yi taxawu leen jox leen seen àq ak seen yelleef ba ñoom ñi ngee trial seen boppa ba di ñëw mu ne si seen biir ñu see lijjantiwaale te pour seen salari rek borom njaboot jënd si kër bil ko si di joxe dépense mënul nekk fii si réew mi mënut a nekk soo kon lii ñuy def nii government daf leen si war a support bu baax et puis ku si jël sa empty land bi government si boppam war na see jàpp yokkal leen seen fay oo ñu génnee som dimbale leen pour ñu sampaloolu noonu sax dëkk fa ak seen jaboot. Xam naa daal fay bi moo nekk issue bi. mooy issue bi. Every time last year fan naa gars yi dañ doon strike sit down strike bi ñu ne ñu ngi demand salary increment mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar trop te often times danga dee dégg nit ñi di wax ne ku nekk daal dafa selfish ku nekk am na political view ku nekk daal dafa bugga loo xam ne ok man maay gën kii an ba mu des teacher moom rek moo am xol bi pour jàngal nit te xam na ne comme am na si xelam ne ok kii ëllëg ak si biir dina ma raw ëllëg ak si biir kii ku ma jàngal ni docteur la mun naa nekk docteur mun naa nekk président mun naa nekk directeur waaw waaye ñoom dañ dee xam loolu waaye with all that dañ dee impact knowledge on that person so mu nekk loo xam ne daal dañ leen war a sóoraale torop ndaxte without ñoom society bi du dem without ñoom dëkk bi du dem because ñoom ñoo dee jàngal lu nekk lu fi nekk di xew fii moo taxit nag comme noo ko waxee rek seen xel dafa war a dal suñ toogee dañ war a wax ne ok ñu ngee liggéey de waaye ñun tamit suñ liggéey bi ñu ngee gis njëriñam waaye ñu ngee liggéey te nekkuñ di gis njëriñ bi mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar torop te ci si sax pour because duñ dee am koom-koom pour am crédit pour am loan si yeneen banques yi ou financial institutions si daf dee nekk loo xam ne daf dee jafe torop so loolu moo taxit sax ñu ne ñu set up gars seen own credit union foo xam ne daal ñoom seen membres yi dinañ mun a jox gars yi loan gars ñu sampa seen kër yi ñu jox leen loan ñu lijjante seen ay yeneen soxla fekk low interest rate la rate boo xam ne daal yeneen banques yi luñ dee charge ñoom charge ñu loolu noonu so xam naa ne loolu nit ñi dañ ko war a bàyyi xel torop sectors yoo xam ne daal they are the engineers or the drivers of this economy dañ leen war a bàyyi xel ñu sóoraale te ñoom si leen bokk te nga jël teacher yóbbu ko fu sori ba alon xaare fële muy receive salaire bu ndaw fu nekk lañ leen di yóbbu am ñu toog fii si office bi di receive lu dul jeex soo yooyu leen war a seetaat si kombo bi ñu yóbbu la yow si dëkk soo loolu leen war a seetaat because ñi nekk si field bi ñooy everything soo ñoo dee liggéey ñooy jàngal xale yi si op ñi ñëw fii nekk si réew bi ñëwaat nekk si town nekk fi ministre nekk fi président gos président ñi ngi fi gisee mostly op leen de jógee but nag with small salary ak nit ki nekk fu sori loolu tam war nañ ko seetaat te nag mun ngaa wax ne si Afrique fii Gambie moo fi gën a tuuti li ñoo fay teacher because Sénégal seen volunteer teacher rek mun naa fay fii daanaka master volunteer bi rek mun naa fay master fii nii so loolu luñ war a seetaat la because am na feneen fa xaalis yi dee dugga dañ ko war a seetaat comme noo ko waxee bunta yi nga xam ne nii engine la dafa important si réew mi fii su mbir wér-gi-yaram gi ak mbiri jàngale mi so ñooñu dañ war a nekk in good condition because di amuñ raba yi ñoo def pour am soo kooku salaire war si jimbal njaboot war a tabax kër loolu def fi ne li war nañ bàyyi xel boromam bu baax a baax pour parce que ñoom ñooy tax ëllëg réew mi am tànk yi baax am ndaw yi am xam-xam léegi kooku nag bu fekkee ne moom mu ngi xëy di war a xalaat naka la moo jabaram di toogee ay kooku mbaa kim jàngal di nga mokkal doo mokkal c'est problème so loolu war nañ see bàyyi xel am na solo torop point boobu am na solo torop moo taxit nag nguur gi tamit dafa war a bàyyi xel si loolu torop teachers yi ñoo xam ne ñoom dañu am solo fii torop with that ñu wéy rek ñu wasi leneen the World Food Programme has started distributing food items and cash transfer to the affected communities of the July windstorm. The support is meant to meet the food needs of the affected families. Naisise has the rest of the story. The windstorm that took place on 7 July has caused internal displacement and homelessness to many in the country. This has led to the death of 10 people and affected over 16,000
800 people in more than 10 communities across all the 7 regions in the Gambia. It is in this respect that the World Food Programme kickstarts the distributions of emergency aid to these victims. Approximately 3,875 households are expected to receive 50 kilograms of rice, and $1,350 will be given to each household for the next 3 months. In a media release, the World Food Programme representative and country director Yasiru Sumura says the cash transfer will help the affected families eat nutritious food as they recover from the crisis. Mrs. Sumura added that the assistance will prioritize households who were assessed by the National Disaster Management Agency and the Gambia Red Cross Society. The aid comes at the right time when the country is witnessing a surge in the number of COVID-19 cases. The pandemic has worsened food and nutrition security for the most vulnerable in the country. The World Food Programme, in partnership with the government of the Gambia, pledged to protect livelihoods and provide a safety net for vulnerable households. The windstorm that ravaged several communities in the Gambia is said to have been moving at an estimated speed of 80 kilometers per hour. According to the Ministry of Fisheries and Water Resources, heavy thunderstorms are expected from Wednesday afternoon towards early hours of Thursday morning, accompanied with strong windstorms, which might likely cause major destruction than 7 July. For iAfrica News, Ndeye Cissé. Report boobu am na solo torop. World Food Programme ñoom tamit join nañ the rest of other organizations pour provide moo nekk food items and cash prize to the windstorm victims bu nekk loo xam ne daal am na solo torop dañ leen war a bàyyi xel. Red Cross Society gaa ñu ngi def seen kenti lay kattan pour make sure ne ñu jàppale ñoo nekk victims yi windstorm victims in July. waaye World Food Programme tamit join na the list of volunteers yoo xam ne daal ñu ngi dimbale moo nekk families yoo xam ne daal dañ amoon jafe-jafe si windstorm victims yi gis nañ ne 10 people ñàkk nañ foofu seen bakkan, thousands of others ñàkk nañ seen kër yi mënuñoo am kër dëkkuwaay fu ñoo nekk ndaxte windstorm bi dafa yàq gaay seen kër yi, dafa yàq gaay seen dëkkuwaay mu tax ba gaay am jafe-jafe. So waaye World Food Programme nag ñoom tamit léegi gaay ñu ngi jàppale moo nekk windstorm victims yi jox nañ leen saaku maalo bu nekk 50 kilograms te ñu ne tamit dañoo jox windstorm victims yi xaalis moo nekk koom-koom $1,350 for 3 months mu pour jàppale gaay. waaw loolu am solo la Julde because ñooñu den eeyoo ndimbal because réeroo leen mi ngelaw boobu noonu dafa yàqoon fii lu bëree bëri li si gën a daw yaram sax mooy ay bakkan dañ si rotoon comme na ko waxee si gannaaw lu toll si fukk so loolu métti woon na trop réew mi jamono boobu ñu ngi woon si tiis la woon because dafa nekkoon bakkan yi rot ànd ak yàqu-yàqu so dafa doyoon waar trop kër yi ñu bëri ñàkk si seen kër yi si komba gi fii ak si boo demee ba si biir réew mi tam si kaw gi yëpp ñu bëri ngelaw bi dafa indoon yàqu-yàqu bu rëy te ñooñu ba léegi ñu si bari sax mënaguñoo am lu ñu doon war a defaree seen kër yooyu noonu kon suñu gisee ku mel ni ñiy jóg World Food ñëw dimbale ñooñu si lekka ba pare war jël si somme pour dimbale leen loolu war a dem si 3 weer loolu wax dëgg yàlla ndimbal gu am solo la te dem na fu mu war a dem seconde li itam dimbale leen seen néeg yi pour gisaat ne because jamono bu mu ñëw dafa garaaw nawet mënoo koo mën te nit mënul tëdde fuy taw mu nelaw fa so dafa doy waar ba nga xam ne nii te xam naa ne yëpp disaster management mënuñ koo def parce que millions moo war a mën a defar lii already gain dañ dispose $13 million ñu jox ko disaster manage Red Cross Society pour mu jox ko dimbale ñoo xam ne families yoo xam ne dañ affected ba $13 million tamit loolu nga gis ne number of people yoo xam ne daal dañ am ay jafe-jafe si ngelaw bi fooguma ne dina doy loolu moo tax ma ne la ñoom mun li fi yaaxu disaster management mënuñ koo defar so foog ñi itam ñëw ñu yàlla dénk koom ñu ñëw jàpp si ko dafa nekk ba léegi problème boobu mu ngi existe nit ñaa ngi am jafe-jafe bi bu am na ñu am na seen néegi parewul dañ leen abal néeg ñi dem dëkk fa because korget réeroo la mbir nawet korget bi daf dee seer su fekkee néeg bi daan woon na semaine mu ngi seer den ku la koo liggéeyal so loolu si koo xam ne nii dafa lijjanti lu muy lekka so pour këram boobu taxaw dina jafeñ trop so
te ñu bokk si réew mi moo tax ndimbal bi buñ ko bàyyee si loxo government rek so ak na si ñëpp jàpp comme ni si ñi jàppee ñeneen tam ñëw ak ñi nga xam ne tam yàlla dénka na leen ñoom tam ñu ñoo jàppale nit ñi because da ngay waaru Gambie fii tam seen borom koom-koom te time bu mu ñëwee sa World Food Programme time bu mu ñëwee sax dafa am solo ndaxte dafa nekk loo xam ne in July te ñu bëri sax fàtte nañ ko because réew mi luñ miin moo nekk ne su ñëwee rek waaw lu bees rek ñu yëpp ñu xewal ko su rombee rek jeex na ñii yëpp fàtte nañ ko waaye comme ñu toog ba time bi remind lii dafa serve as a reminder pour ñi ñi xam ne kon lii ba léegi mu fi ñi dañ war a jàppale problème bi rek mooy li si rot si bagan fukki nit soo loolu musiba la soo loolu dafa doy waar trop boole ko kër yi daanu yi néegi daanu yi ba léegi yu bari seen waram ñeneen ñi dañ leen abal fu ñu dégg si combat fii sax dafa serious waxal duma laa tam si so dafa métti trop te fokk réew mi ñuy dimbalante si government bi mënut a def lépp lu yàqu woon ñun waxoon nañ ko first time nu mu dajee réew mi këpp government bi mënut a xëy rek defar yëpp waaye ñu yàlla dénk den war di génn ñi dimbale Gambians am na solo de because anytime ñi dimbalante daf si am solo trop am solo because every time lu ma dee observe moo nekk in social media dara su happune sa even ku feebar ni dangaa gis ñu seen ko si plateforme si social media WhatsApp yi Facebook yi di wax ne ok kii dafa soxla ndimbal dafa bugg a dem dafa war a dem faju ji bitim réew ñi xaalis bi nangam bi la koom-koom bi la soxla pour mu faju waaye loolu noonu dangaa gis ne sax dafa nekk loo xam ne gars yi dañ ko dee nekk di saakuleet waaye pour kooku noonu borom am ndimbal sa daf de nekk loo xam ne dafa jafe moo tax it daal danga dee gis ne every now and then even si newspapers yi si media bi danga dee gis ne every time soo demee si seen newspapers yi danga gis ne kii dafa feebar dafa soxla ndimbal dafa soxla lii dafa te am nañ ñoo xam ne daal am nañ ay koom-koom si biir réew mi fii moo tax it daal mu am solo torop pour ñu dimbalante façon yi su xappu ne because mun naa dal ku nekk ñun baalo lii dafa nekk loo xam ne daal mun naa dal ku nekk façon disaster yi ngelaw yi mu am taw bi mu am yàquteef yi fi yàlla la ni wala nit mu feebar loolu mun naa dal ku nekk moo tax daal su xappu ne daal ñu yëm ñu join hands together ñu jàppalante ñu xam ne dëkk bi ñu ñoo ko moom ñu rek a ko mun a liggéey kenn du jógee feneen mu ne dafaa ñëw mu liggéeyal ñu Gambia su ñëwee sax dëkkam la moo liggéey gis nga yàlla soo foogee ne daf la jox ay millions wala ay milliards pour yow rek daa nga ndax sa bopp yow rek taxula yàlla mu jox la loolu bu ko yow rek mënoo si dara soo daf la ko jox pour nga dimbale ay nit parce que yàlla nit moo ko représenté si àddina bi soo bu la dénkee ay milliards xam nga ne loolu du pour yow rek waaw bu ko yemale si sa bopp rek ak sa njaboot soo da nga koo yaatal dimbale parce que loolu tax yàlla mu dénk la ko soo yow tey su ma ñëwee fonk sa Ibrahim bàyyi foofu da nga maa fonk soo nit ñi nag tam ku leen fonk yàlla fonk la fonk nit ñi dimbale leen bon nag ñun fii dañ ko bëgg a yemale rek si benn bool bi rek sa famille sa lépp lu si des nga ne ko tapti soo doy na waar nag moo tax war nañ change jikko yi am na jéem a dimbalante because even si development aspect bi ñang dafa doy waar most of times dama dee dégga comme suñ dee dem ni yeneen yi wax ne ok te kii fii ministre mu ngi fi dëkka de wala fii parliamentarian mu ngi fi dëkka de waaye comme soo xoolee even Johnson fuñ dëkka ñoom si seen boppa dangaa gis ne comme yoon yi sax pour nit ñi dem ak a ñëw bi dem dikka bi daf dee nekk loo xam ne dafa jafe te ñu ne fii gouverneur yaa fi nekka fii ministers yaa fi nekka fii national assembly members yaa fi nekka so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar lu doy waar la loolu moo tax ma ne dañ war a soppi daal suñu jógee war nañ koo soppi waaw nit ku koom nit dafa war a ñëw si yow ba koomal moom itam keneen jógee fa koomal bu ko soppi yow so loolu mooy développement waaye nag soo ko tegee si benn pot rek yaag sa njaboot rek ak som ñu la nee te loolu moo fi bari fii borom ñu am ñu ngi fi de boo dañ war a ubbi lu nga xam ne ni nit ñi dinañ si liggéey bénéfice si jëriñu si boo du nekkul nit ñëwal rek nga yëkkati saako maa la jox ko benn $1,000 si jul de loolu du ndimbal loolu du dara loolu just few days lifin la rek mu jee kooku demaat du loolu delluwaat fu mu nekk so loolu du ndimbal loolu moom ñu tegee ko ne le nit ñi rang nga ñëw joxe ay $1,000 si mu jee kooku muy bi balaa mu àgga sax mu jee wala am na bor bu ko ëppa loolu di ndimbal da ngaa sampalu nit ñi di jëriñoo nit ki di ci fay ko par weer di dem di dundal boppam mun see defar leneen loolu mooy tabax réew loolu mooy nga jàpp si réew pour mu jëm si kanam waaye nag fii borom alal den jël yëpp bàyyeeku nguur private sector amu fi defaruñ dara pour seen askan kenn ñu ne private sector bi moo nekk the engine of development but that private sector sax comme gaa ñu ngi contribute but contribution bi ñu bari ñu ngi wax ne daal ba léegi mu ngi laak
non contribution bi tam li si bëri mooy ne. liñ dee sóoraale askan bi bëriwul ñoom seen intérêt moo si gën a bëri. bu ko doo mën a ñëw samp si réew compagnie war a defar réew mi dara. 100% yow nga bëgg a jël 80% oo nga bëgg a lifin jox réew mi benn 20%. soo loolu lu mu nuru. loolu du njëriñ. soo da ngaa jël soo fexe itam pour nit ñi da nga war a gis ne am na ñu tekkee si lu ñu ànd ak yow. loolu mooy ànd bu am solo wala su waxee sax ñu ngi dimbale ndaw ñi comme dañoo wax ne employ nañ 20-30 people ndaw ñoo xam ne daal. ñu ngi liggéey fi waaye soo gisee koom-koom muñ dee am at the end of the month comme ñu ngi exploit gars yi because soo fa génnee sa paas sa lekka suma joolaay séeréer yi bugg a lekka ba bugg a dee. te ñoom lu nekk rek lekka lañ dee sóoraale nga génne fa sa paas sa ndéewoo sa añ ak yooyu noonu lu faa des moom moo nekk ne yow loolu comme sa lekka la rek ak sa paas. loolu nga nekk di liggéeyal te mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar. ñu change ko daal 2022 ne borom alal invest dëkk bi nguur gi jàppale leen jox leen insurance bu dëgër ne dina leen jàppale seen business duñ ko caaxaane ba mu daanu ndaw ñi ak nit ñi dem liggéey si am réew foog mu am xëy nag lu ko indi mooy ay compagnie foog ñu defar ay tabax ay kër yi nit ñi di xëy di wàcc waaye soo ko fa deful du sotti soo loolu nag lu ñu war a jublu la suñ ko deful réew mi xamuñ fu moo jëm de. xamuñ fu moo jëm waaw lu doy waar la. am na solo su boobaa rek ñu woy rek ñu was si leneen ñu dem si South Africa xam nga ne good morning Africa moom it's not only about national issues but it's Africa so moo taxit as a result name bi sax daf ko signifies ne it's not only in the Gambia but Africa moo taxit nag ñu ngi dem South Africa tamit xool lu fa xew. With aim to help the poor and the needy during the COVID-19 pandemic, South Africa has introduced another relief grant for people who are 18 and above. Since the outbreak of the global health crisis, many African countries have been rolling out initiatives to minimize the effect of the pandemic on their people. Details in this report. Prior to the lockdowns necessitated by the fight against the COVID-19 pandemic, some 17 million South Africans were relying on social grants for their household income and food security. Since the pandemic hit, about 4.2 million individuals have been added to that number. The latest additions are the beneficiaries of the government's special COVID-19 social relief of distress grant. The COVID-19 grant is targeted at individuals above the age of 18, unemployed, and neither receiving any income nor any other social grant or support from the government's unemployment insurance fund. When we implemented the first time, we entered a 6-month package. And I think at the time we were, we didn't really expect COVID to be going on for that long. It was sort of, we'll implement it, we'll observe the situation, and then we'll see how things change. Not much has changed from the economic point of view. We've gone through waves of COVID where it gets better, then it gets worse, and we're still in that cycle. The state spends about $3.2 billion on the COVID-19 special grants. Each beneficiary of the grant will receive about $24 or 350 Rand per month. Foreign nationals and holders of special dispensation permits and asylum seekers are also eligible for consideration. The $24 a month may seem very little to many, but for an unemployed person, it's the means for survival. Karabo Mukwena, a mother of 2 young boys, is unemployed. She's one of those who qualify for the special grant. Due to unemployment, I had to go and live with my mother, and we only had one salary income, which is my mother's salary. And then it was my siblings and I. So it was quite hard, and I believe the 350 helped us to boost the salary that we are receiving already from my mother's side. Ideally, it should have been more. It's quite a small amount. Our initial discussions when we were having these talks within government was to try and get it at the food poverty line, which is about, at the time, it was about 580 rands. But we had to balance it with the amount of money we had. The special grant is for a period of 8 months with effect from August 2021 until March 2022.
waaw boobu am na solo ma ne ko boobu am na solo torop South Africa gaa ñu ngi roll out relief grant initiative boo xam ne daal pour jàppale képp koo xam ne daal dafa am 18 years above ñoo xam ne daal seen loxo jotul seen gannaaw mu am solo ndaxte COVID-19 pandemic bi dafa andi jafe-jafe yoo xam ne daal kenn mënut koo lim mun nañ toog fii wax ko fii ba ëllëg duñ ko mun a jeexal moo taxit nag South Africa ñoom ñu ngi def seen kenti lay kattan pour make sure la ñu jàppale seen nit yi te Africa depuis coronavirus bi bu jàngoro bi bu mu taatee si African continent bi ku nekk rek réew bu nekk rek gaa ñu ngi def ay jéego ay pexe yoo xam ne daal dañoo tax ba gaa jàppale seen nit ñi ñu mun a survive in this COVID-19 pandemic waaye South Africa also ñu ngi def this is not the first time roll nañ out the first one bi moo nekk the second one ma teg ne nag ñang baal loolu am na solo torop comme African countries yi suñ amee koom-koom fu ñu nekk ni secteur bu ñu war a invest ni fu mu nekk ni moo nekk nit ñi gaay seen dundin mu nekk loo xam ne daal am na solo moo taxit national budget si sa suñ ko def dañ war a sóoraale nit ñi comme ñu wàññi national budget yi because fu mu nekk dang dee dégg ku nekk di wax ne secteur si nekkuñ di dox agriculture dañ laa wax ne mais bi nekkul di dox health sector bi fu mu nekk ni moo nekk di focus dangaa dem si tourism moom boobu dee la secteur bu dee la because fu mu nekk ni tourism nekkuñ di am ay koom-koom moo taxit nag mu am solo torop pour African government si fu mu nekk ni ñu focus si nit ñi budget bu ñoo jël national budget bi ay billions and billions of dollars dalasi ñu ko invest si yeneen sectors yi ñu invest ko si nit ñi ñu delloo ko si nit ñi ñu jox ko nit ñi moo taxit nag South Africa loolu la nekk di def fu mu nekk nii loo am solo la loo xam ne ni nekku South Africa rek la war a am ifin Gambie fii ñu soxla nañ loolu parce que fii sooy cegtee askan bi ndaw ñu ñoo si ëpp te ndaw ñooñu ñooy ñu nga xam ne ñoo war a doonu seen papa yi seen waajur yi pour dimbale leen léegi nag sa waajur amul doole yow yaa ko war a doon yow sa papa amuloo fay xëy daan sa doole amuloo ko te si sa biir luwaay réew yow am nga right da nga am yoon daf la may pour nga am sa dëkkuwaay xam nga loolu bindala rek Gambien bu nekk dafa war a am dëkkuwaayam waaye ndax nguur yi fi nekkoon yëpp sóoraale leen loolu ne doom bi sóoraale wuñ ko ba suuf bi jeex na mun nga fi yow ndaw sax mun naa dem kati am fi benn suuf keneen ku la ëpp xaalis jaaree na le koona alkaali ñëw jënd ko yow nga perte so loolu moo fi nekk wala famille yi amoon suuf ñeneen ñëw boobu loolu noonu yóbbu ko so loolu moo fi nekk soo moo tax ñoom seen pexe boobu noonu wala luñ def noonu lu am solo la loo xam ne Afrique ñoo ko dese kay waaye tubaab bi ñoom ñu ngi koo def palaanal njaboot googu dafa nekk lu am solo xam naa xalaat boobu su fi agsi woon dina baax fii si Gambia exactly dina doon baax because fii nekk na waaye coow li bari woon nañ waaw gis nañ ne food distribution bi buñ doon distribute lekka yi si nit ñi gis nañ ne coow li bari na ñeneen ñu ngi tuumal takkader yi sax ñu ne am na ñoo xam ne daal ñun tamit dañ dee sàcca yi maalo coow li dafa bari woon fii torop koom-koom bi ñeneen di wax ne jotuñ xaalis bi ñeneen di wax jot nañ xaalis bi ñeneen di wax ne ñuñ ko nekk di jox ñooñu dañ nekk ñoo xam ne borom alal la ñuñ ko war a joxuñ ko gars yi soo coow li dafa baroon si xam nga fii dëkk fii nii fii moom séddaale foog nga topp ak yet taxaw réew mi système boobu mooy tax séddale mu jaar yoon da ngaa téye yet taxaw ñu jox ko kuñ ko war a jox waaye joxee rek dam toog na le ku ko fi def xamuloo looy def bu ko nit di den ñeme te mun nañ jël lu fu ko yelloo kenn ne ko mataas jël ko toog si gos loolu sax moo fi nekk soo moo tax fii séddaale foog nga topp si tànki kuy séddaale nga xool naka la ko nekk di doxalee because loo fi jox nit pour mu def ko am na plan bu mu si amal pour intérêt si boppam so this is the problème pour ñu feesee seen diggante ak yàlla pour doxal ko nu mu waree bariwut so ñu si bari seen poste lañ dee liggéeyal waaye du réew mi du askan bi so loolu dafa doy waar moo tax pexe mi Afrique yow war nañ see copie South Africa spécially Gambia parce que Gambia seen ndaw yi tey soo xoolal 95% bi ndaw yi 95% amuñ dara 5% bi ñoo am koom-koom soo gisee tey mbëkk mi bari woon nii soo doo mën a toog si dëkk bi nga gis ku dem mbëkk ñëw yow bu yaay màkka tabax lu nekk soo nga gis ne loolu yow yaa fi nekkoon ak moom yow mun loo joxe sa dépense ñaari fan soo kooku mbëkk a dem def loolu soo xam nga lu laa dugal si loolu dafaa yomba te yow mun na am yàlla dogalul loolu si yow soo moo tax ndaw yu bëri ñàkk seen bakkan spécial Afrique fii nii soo mooy lu doy waar moo tax nguur yi Afrique yi spécial Gambia war nañ xalaata seen ndaw yi lan leen xalaata seen ndaw yi pour ñooñu mun seetiyee pour am dara pour mun a tekki soo loolu dañ ko war a xalaat loolu nag
du da ngaa ñëw mooy ñëw nga génne si poste jox ko du loolu foog nga créer dara réew yi den war a am xalaat créer dara te buntu yi mun a créer ndaw ñu dem si liggéey loolu bari na bot ñu ngi si nelaw loolu amut so this is why mbëkk mi mu bari amuñ dara lu ñoo def so nit war nga mu ifin mbiri sport sax sport war nga si government war na see dugal loxo ba nga xam ne ndaw yi gis si seen boppa tey lu mel ni làmba tey promoteur ñoo jël seen xaalis di ci invest nguur yëgut si dara jàppale wu ñooñu amuñ sax fu ñu ko defee te loolu is one of things yu nga xam ne nii mu ngi dimbale som ndaw thousands of youths ñu ngi see benefit tey because da ngaa dem ñu ne soo gisee ma taka suma ngeen ma dem di bëree pour am lu ma terelee suma ndey ak suma baay loolu dafa war a nekk opportunity government pour mu dem jàppale secteur boobu but non te loolu mooy pexe nguur da ngaa xereñ di xalaat foo gis ndaw lu jublu fa te loolu nekk lu nga xam ne lu aw yoon la demal nga jàppale secteur boobu noonu pour ndaw mun see bénéfice tey pour nguur su dooleeloon làmba tey si réew mi thousands of youths mun nañ see bénéfice bu góor ñu ngi see bénéfice ay promoteur ñooy dem rabaraba ñëw invest ko si ñoom dendee tuddee ay ministre ay nangam flag ñu dem di gis loolu soo waaye na duñ si invest dañ si war a invest yoo créer loo fu ndaw xëy créer loo fu ndaw gonta so private sector promoteur ñëw na créer fu ndaw bunta boobu gis nga ko dooleelal bunta boobu nag nga koy dooleel ñuy def loolu ngay woo nga seet nooy dimbalante ak ñooñu buy leble la buy lu munta nekk bon place si sa stratégie boo xam ne ni kooku dina mun a def 5 event in si seen ñaata thousands of youth ñoo see benefit but non doo leen ko bàyyee ñoom rek bu ñu la dee flag nga ñëw indi sa benn 10,000 dugal ko si enveloppe dem toog so loolu mënoo développe so comme que pexe amuñ fu ñëw tey fu ñëw goon say wala si bunta yi nga xam ne nii mun na si xale yi mun na see gis seen boppa so da ngaa jël bunta yi nga dooleel ko waaw loolu daal moo gën a am solo because ñu bari ñu ngi doon wax sax am na ku ma doon wax sax mu ne léegi fu mu nekk nii si coronavirus lañ nekk before nguur bi every year ñu ngi jël 25 billion dollars yi au more ñu def ko si national budget bi why not ñu jël xaalis boobu noonu ñu focus on only 2 sectors or 3 agriculture ñu focus on health ñaar yi beneen secteur bi moo nekk nit ñi comme suñ seedool ñu jël koom-koom bi ñu jox health wàllam ñu jox agriculture wàllam because ñaari secteur yooyu ne no matter what dañ war a dox ñu jox health wàllam ñu jël agriculture ñu jox ko wàllam beneen xaalis bu si des ñu jël ko ñu séddaale ko nit ñi Gambian people yi because comme nekk ni loolu sax du solution lu nekk loolu solution léegi yow $100,000 for instance so mooy 25 billion dollars for instance nga jël maybe 10 naka la nga jël 8 billion or 9 billion nga jox ko health nga jël another 9 billion nga jox ko agriculture the rest of the money nga jël ko nga séddale ko nit ñi dafa jàppale every household nga imagine every Gambian we are only 2 million people nga jël the rest of the money nga séddale ko si Gambia comme every household nga am $100,000 in the year loolu dafa go a long way towards helping people so bu ma ko waxee I was like okay ma ree but bu ma toogaatee ma ne okay kii lu mu nekk di wax ni make na sense because at the end of the day dangaa gis ne mu ne okay fu mu ko justify moo nekk ne at the end of the day dangaa gis every year dañoo jël billions ñu jox ko sector si health education ñu jël ko ñu jox ko agriculture tourism transport and all those sectors but at the end of the day comme at the end of the tourisme moom ñooñu dañ day expect ñooñu dañ day dugal ñëpp a dee dugal secteur si yëpp a dee dugal waaye tourisme moo gën a moom koom-koom la bunti koom-koom la waaw boobu moom bunti koom-koom buy dugal a réew mi la but si mbéy mi paj meeg yooyu nga nekk di wax yooyu moo gën a important so moo tax war dañ xalaat yi foofu noonu ñu yaatal yooyu noonu bu ko sam nga yooyu ñoo ku wérul doo mën a développe loolu laa te développe bi li si gën a baax mooy mbéy mi yooyu noonu boobu moom ñëpp dañ koy bokk mu am solo because lii problème bi mooy ne yooyu dañ ko war a seetaat gis nga right now julde Gambie ñu ngi qualified African Cup of Nations so ñu ngi ci international break dégguloo fenn na Gambia mu ngi war a against nangam te fii mooy tàggatu bi pour nga xool looy jëlee ci sa result si African Cup of Nations so lu gars yi di wax mais bi xaalis moo amul so loolu naka la mun a demee already this is the first time Gambia qualified pledge na $500,000 so this is the first time Gambia qualified ak lu ñu mun ta demee war ne mun a am test match bi mooy tàggatu bi pour buñ mun a ñi suñ tàggatoo ñaar ñetti yoon ñi gis ne suñ ndaw yi football nañ ko ak yeneen réew
soo dinañ mun a am stand lu dëgër ne bii moom am nañ yaakaar ne suñ si àggee dinañ win soo leen di sóoraale yooyu dafa am bunte yi nga xam ne nii Gambie dañ si dee nelaw te nañ ko bàyyi xel bu baax. am na solo Njang Ballo fu mu nekk nii waxtaan bi am na solo. bëgg nañoo continuer waxtaanee lii because dafa nekk loo xam ne daal. di moo ñu ko waxtaanee di moo la ñoo mun a soppi xel yi di moo nit ñi di mun a xalaat ñu xam ne ok lii mooy solution bi lii di loolu soo foog ñu waxtaan réew boo xam ne daal mboolem réew boo xam ne gis nga ko fi te mu ngee dox waxtaan moo tax mu ngee dox. soo waxtaan bi am na solo. gars yi nee na dañ koy pàccoo dañ koy pencoo. réew duñ ko pàccoo dañ koy pencoo. jeex na tak yéen a dégg wolof. so anyway ma bàyyi la rek nga tàggatoo suñ viewers yi ñu ngi balaa ñoo dem. waaw jërëjëf Ajaratu Julde Ndiaye soirée ñu ngi laa gërëmati beneen yoon di gërëm ñu toppan Africa TV si suba ba léegi di seetaan programme Good Morning Africa bu am solo bi di leen jox di daje ëllëg di leen fi dellusiwaat indiwaat yeneen xibaar ak ñeneen waxtaan ak ñoom si lu soxal réew mi dara itteelu ñu lu askan bi xam luy xew si réew mi. den xam lu leen war xam seen jot seen ak seen yelleef si réew mi soo ñuy jiite réew mi tam jëmale nit ñi foo nga xam ne ni foofu la nit ñi soxla soo ba pare tam ñi si topp tam xam lu ñu war a def soo Gambie jëm kanam loolu am na solo trop kàddu boobu am na solo ndaxte ku xam ne daal sa réew naka la moo demee wala ku xam sa problème rek the probability of knowing your solution is very high but soo xamutee sa problème rek pour nga am solution to your problem it is very very difficult so waxtaan rek moo tax réew bi mun a dem si kanam su boobaa rek ñu jox leen def daje ba suba insha allah to another edition the week's ending edition of the Good Morning Africa program till we come your way and bye bye do have a nice day bye bye